They could trace this out, Danihola. Hassan Chudi. Your question, what is your question? In the dining Jerry, hall? you. Yeah, I had a question. It was how important is like your profession or your livelihood, how you make your money through the lens of Buddhism in order to, I don't know, I guess pressures you rebirth again or to get enlightened apart from becoming a monk or a nun. 근데 저안이 상마차도 말았어. 상마차안이 제도 말았어. 저안이 마시는 소화제고랬어. 소화제고이나 레갈레고래. 레갈레디 비셔사야치더라스. 제자니 낭추냠니 진이지기나 쓰라. 아니 무이라다 수수기 레칼레디 개칠레 그것스 지구르베스. 낭추 진이라. 낭추냠니 진이지나. 내가 내 응이디 그렇게 쳐줄래. 가제 개침부 지구르베스. 근데 저는 언제 된좀 밀리니까 어디 빼자침벌해라는 송교로왔어. 네. 제나신다 최된도니고야나스라. 아니 미자로이나 소화에 제고로왔어. 네. 제자니 무이다 수수기 칠레 레가지라. 딕 개침부 그것스 지구르베스. 미쳐이나 지당이 타와니나레 미쳐이나레라. 먼저 진이 시고도 집어지냐. 아, 다 콜레 추이 민다 추이진이래 다체루지지 추이진이는 미세고 고마 제고에다 이바라. 그러나 다 겐도 추이진이라니 지 심상승에래 로스지 그러니 친네 빵네 친네 치미 버려도 중거라. 근데 이들가 거기 지기니 야 두대 지 소소게 장바이나래 밀시바이나래 추슈게 내가치 신라 팸빌 내가지 두고야치. 다 미자이나 나는 더는데 등이면 더 아니나 미자이나 참치버. 시고에 바치바 정하지 로고니네 치바라 또 삼 치바래 다이는 가서 째차비 조고라 아니 그디리 콜레 메자레 코타는 가서 예시 땅거면서 지나 치바치바지 단 메자지 미천에야 코랑게 지 나지 생으로 부부부터 따오래 근데 이게 따도 제일 무달려도 개침보라 라 근데 매바이나 지금 곰 칼라스 사자하고 선부처럼 치부디 데네 아니 부고도 찌면다 던서 따도 맞잖아 깔 가보라 그래서 개침보라. So now when we are talking about monastic, spiritually ordained monastics, then first we need to think about the fact that whether you are spiritually ordained or not, whether you are a lay person or not, it remains a fact that we have to die at one point and our lives will come to an end. So as such, it is important to appreciate that first, rather than thinking about whether you are a monk or a nun or a lay person. It is important to appreciate the fact that all of us have to die at one point. Now with that being said, when you become ordained, then you have more responsibility, so to say, to live up to the vows that you have taken. And with your study of the Dharma, with the teachings that you offer to others, you have more responsibility because you have taken the vow to sort of turn your back on worldly concerns. So as such, your energy, effort should be dedicated towards spirituality. Now as opposed to that, lay people cannot live in isolation, foregoing all responsibilities with regards to their relations and relations, household, family, children, and so forth. So it's important to balance the two. And as such, money, work, livelihood is very, very important as for lay people. 지당이 미기 미슬에 들 지경서 사고를 통고를 대사고를라 아니 지차제 고고를 이내다 직세랑 보지는 다 주셔도는 되는지도라 내가 쉬우쉬우이나 나도 쉬우쉬우이나 저거 간사 칼사엔라 결 마차지 가면서 nga shubuina dolobe shizanga za tuza mabu kontumunda ra ani nga shubuina be khala mi chigi mi chuju khala sathumara ra tijlo mi chigi khala sathumara tindero ireda china oneshina taine ani nga zoge chi garlo da sosoge chi 소소게 초야시들 내가 지구르데 내가 집이 내거라야 최고 돈을 산단다에 먹어줘. 소소 가시기 밑에 제도 집어지잖아요.
내가 들려온데 수수가 좋아하잖아. 초에게 다 현재 두두가라. 메게와 쇼를 내가 막 붙여야 근데 수수가 직통로 있잖아. 계속 몇시르게 봐서는 야 말아. 아니지 민고고 땅으로 오더니 신나 사오시는 야 말아라. 그 친구잖아. 수수기 깔래지 잘라 되는 데크와들라 그런라 디지 칼로. 계산지도 고로. 이내 앞에도 칠게 하면 아니 자전시 좀 고고 땅 메시지 타줘 된데 같이 남이 붙을 정말이야. 더 개발이 돈 맞네요. 노트북 붙여야 수 타주도 밑쯤 로고야. 이해 그 의미 보고 붙은 남이 정하게 치더라. 같이 그냥 제가 지난 시에고네 지 상한로 지신와이나 칼라에 지난 로고로 상한나마미 칼라 로고야 붙이대 오라. 이네 같이 시간을 쌓는 마다니 마티나 만좀 마살라 담달로마 네버스션들이라 소소 계산시 보마도 파기 밀었다고 같이 그냥 배 소소라의 계산 외지 뭐라 상한다. 라. 다 간지 가서 내가 가르치는 미제이나를 다니 간다이나 내가 가르쳐와이나 얘는 상도 당기다니라 개배나 소소라 고데 이제 이페 가라서 내가 치나 되게 전부다. 답은 다와니 시네 지기 소소기 미스 간서 추 장래 장래 타마들라 지 지네 추제로다 소소기 미다다 소소응우다 담현라 근데 지부주네 추중어 말다. 돌을 거마산이 팽말에 미즈부주나 팽말에 라 아니 소소기 가요라이 오네오나 삼다 던다 덴바지 팔찌 미질레 야가지 제와이나 개체지 시반 오늘 단에 팽비 팽 소소 연데 예미 담만데 이네 소소 가요 빠디바 담마라자 허타보다 제득 베케시모다 라. So now, when we think about it, as human beings, we need something to eat to sustain ourselves. We need a place to live, a roof over our heads, clothes to wear, and so forth. So as such, it is important that we find the means to achieve these. A roof over our head, clothes to wear, food to eat. But in that process of accumulating these basic necessities, it is important that we learn contentment in our pursuit. Without that, it doesn't matter even if you are a spiritual person or a lay person. Then if you think about it, it really is a fact that even if you are so wealthy, you cannot eat like for 10 people. You can only eat only eat to the capacity of your own appetite, right? And it is also the case that you cannot really wear like 10 different clothes at the same time. You can only wear one cloth which protects you, shields you from the elements. So similarly, it's important to cultivate a sense of contentment in the manner in which we pursue our livelihood. And without that, then it is very difficult to find fulfillment in our pursuit of livelihood. And now, more importantly, it is important not to kind of make a distinction between our livelihood and our spiritual practice. And if you do that, then we become really inconsiderate in the manner in which we live our lives, pursue our livelihood. It should be the case that our spiritual principles should guide us to live ethically, should guide us to pursue a pure livelihood, an ethical form of livelihood, wherein whatever we are trying to pursue with our livelihood is embraced by spiritual principles, wherein we take into account other people's concerns, welfare, and so forth. Otherwise, if you look at your livelihood as something else than your spiritual practice, then we will not really live ethically at all. Then we say that we want to cultivate a spiritual practice, then in the pursuit of our livelihood, we begin to engage in all of the 10 non-virtuous actions. Then that doesn't make sense at all. And this is important to understand, that the spiritual principles should guide us in pursuing an ethical form of livelihood. And herein, the motivation with which you do something is very, very important. Not just with spiritual practice, but with livelihood too. For example, if you have like a restaurant business, then your only guiding motive should not be profit and gain. Your guiding principle, motivation should come from offering a quality service to others, healthy food for others.
If you're only guided by a sense of profit and gain, then you wouldn't take this into account at all. You will use adulterated food items. You will use chemically processed items, anything that is cheap that maximizes your profit, which in effect hurts other people's well-being, health, and so forth. So it is important that we do not look at our spiritual practice and principles as something separate from the manner in which we pursue our livelihood. And this is also true for spiritual practitioners too, monastics. It doesn't help help if you only have taken a vow, begin to wear a certain set of robes, and have a name as a monk or a nun, and then all the manner in which you approach your spirituality is filled and guided by worldly concerns of gain for yourself, fame for yourself, status for yourself. Then even if you are a spiritually ordained person, it doesn't help at all. So it is important that we understand that the manner in which we pursue a livelihood, whether as a spiritual person or a lay person, should be guided by spiritual principles. And I was wondering how, like for example, to make it more personal, I'm thinking I was working in business before, and it was all about profits, and maximizing the sales target. And I've shifted from that now, and I actually want to get into nursing, because I feel like I want to live my life more meaningful and be there for others. So when I think about being there for, like, when I think about a meaningful life, just this profession really comes really strongly in my mind. And I was wondering, is that also because of the bodhicitta practice that I've been doing over the last few years? Yeah, Geshema could shed some light on that. The Kurangi girgi tiwa roj kunasra tiwa di girgi nyongala chashana ni ngoyne Kurang tsongle lega chigi dinde is tsongle lega chele di da gulung sama kepsan kang mama sotu ya diras kepsan kang mama sotu ya la di chala kang mama tsong ya diras chig dinde shengi chi di dura wa dinde la sama tang maras ni ina ya da tanda Kurangi samlo do kapo yundu zamba jemo ja yundu zamba ta lega di lengi dugi mendus tsongle chini dugi mendus 아니 다 메샤바 단다 나스 딘델라 니파 롭정치 딘델레가 리니 두기도스 카이나나 딜레가 딜레나 원네 메즈 튼다 덴바도 차사레 삼상 연구도스 셈나 아니 게시마라 티와디 구게스 다 나랑기 다 랑기 셈주디 뒤에치도다 창주기 셈바도 덴데 콜라 삼마 mam보통게스 디기 슈겐라고 치네 닝알라 삼로 덴데 콜게요 베스 Tadi yang tanda nganzu chongle da dani kemen shu sajyo mala dini lobudin jwa tang ya ya madra. Chongle chine ya chedang yoroko. Tsile gyabol sa go tang ani phagile chigin khalda. Neba shu chombo che chine ya madra. Ta ine kesan tez sa go khalna susu ge kale je shijira. Pena nganzu ge chala chi dili ne diparu khewena. Dili lo gumu ngapchuina. Tela tuju dunji ta suhora. Kaisana kyona da chungpa di zugi di kima yuna dila raigo mara. Si kyona di paru kozo raya chi di kale chi jayara. Ra. Na pagi dila meju ji pagi la yuwa ina. Kyona di paru la onde chi ni roi chi gora. Ra. Ini yang pagi la gomu nga judo ina dila ba jani jasum jan. Ende sana ani pe katsili ge bara chira. Ra. Chidanda nyoni korangi nyomani korra legirma. Kyona ki tsangwa chande tsonga mara. Ini ada di baru le tsumba khashi pe tazun shigo ya dili warta chala odi chala di yakpo mena yakpo re kong chi re ni re la ni wa tinde zuma mambo shina ya mara ko himba di susu ki kale jaba khara na susu dini thari muni kale jani kiyong go re ani nanga la kange re anzamza di che do jaya mambo jora ta duzu sama la susu la chong mara ya jitang susu ki nami piru chong thong ya jita go ra ta kawa do na lega khara che na ya kunu la ra lir ra tsung cheba ina ya suzuki kemechi putana ne ya mare a paiwe do numba dile chala dio ma di inde dile dile pen thor san pese ko na khone chi par jirwa ani mhese gule ga chene pe apar ra ine ya nga mhese pe mo shema mambo ye kashi ngune